application program interface. So application program interface means, suppose there are two sources, source 1 and source 2. Suppose I want to get transfer data between one source and other source. Then with use of APIs, we have to perform that action. That is, suppose I have a software application. I need a data from the other software application. Then to get that data from the second software application, we have to use APIs. Okay, interface. Interface means mediator. So it is a mediator that performs data transfer between source and destination. Okay, so API అంటే ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది అంటే మన దగ్గర ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఉంది, మనకి వేరే సాఫ్ట్వేర్ దగ్గర ఉన్న డేటా కావాలనుకుంటుంది. సో ఆ డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు ఈ ఏపీఐ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సో హియర్ API is a set of rules that allows software applications to communicate with each other. So I told you, right? So we have two software applications. Then I want to communicate data transfer between these two software applications. So at that point of time, we will be using APIs. Okay. So in web development, web API is usually a URL-based service, provides data, performs actions between HTTP requests. So means when we are working on a web application development, so we will be using APIs. For what is the purpose of that API? So we have a URL. So that URL is other software's URL. So I will get the data from that URL. So those kind of actions we will be using web APIs. Okay, it is a URL-based service. So we will hit a URL. From that URL, we will get the data for my current software application. Okay. సో ఎప్పుడైతే నా దగ్గర ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంది, నేను ఆ యూఆర్ఎల్ని హిట్ చేసి ఆ యూఆర్ఎల్లో ఉన్న డేటా నేను ప్రజెంట్ నేను వర్క్ చేసే అప్లికేషన్కి తెచ్చుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఆ తెచ్చుకోవడానికి యూజ్ చేసేదే వెబ్ ఏపీఐ అని అంటాం మనం. ఓకేనా? ఒక వెబ్ యూఆర్ఎల్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం కదా డేటా, సో అందుకే దాన్ని వెబ్ ఏపీఐ అని అంటాం. ఓకే, ఏపీఐ అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్. Okay, everyone join? Okay. So we'll see a sample example. So here if you see, let's take a basic example of a restaurant. Okay. So here in restaurant, like customer will check the menu and place the order. Okay. Means he will send a request that he needs some menu items. So he will place the order. Who will take this order? Waiter. Right? So here waiter is the interface between customers and chef. So waiter takes the order from the customers and forward this order to the chef, so that based on the order he received, he will prepare the food and he will give back the food to the waiter. Again waiter will take the food from the chef and he will give back to the customers. Okay. So here who is acting interface between customers and chef? Waiter. So here Jayashree, can you mute yourself? Hello Jayashree. Yes, sorry. Okay. So here waiter acts as a interface between customers and chef. So what is the purpose of waiter? He will take the request from customers. He will give the request for the chef. Again he will take the output from the chef and give back to the customer. ఓకే. సో ఇక్కడ కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇస్తాడు ఎవరికి? వెయిటర్ అనేవాడు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ తీసుకొని చెఫ్కి ఇస్తాడు. సో చెఫ్ ఆర్డర్ ప్రిపేర్ చేసి దానికి కావాల్సిన అవుట్పుట్, ఏ ఆర్డర్ అయితే వచ్చిందో దానికి కావాల్సిన ఆర్డర్ ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని వెయిటర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు. వెయిటర్ ఆ అవుట్పుట్ని తీసుకొని ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తాడు కస్టమర్కి. ఓకే, ఇక్కడ వెయిటర్ అనేది ఏపీఐ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. వెయిటర్ అనేది కస్టమర్కి చెఫ్కి మధ్యలో ఉన్న మీడియేటర్ వెయిటర్. ఓకే, హీ ఈజ్ ద ఇంటర్ఫేస్. సిమిలర్ టు దట్, so here we'll be having a web application. That web application will be used by the user. So he will send the request. So here we'll place the order, right? We'll send the food order. Here he will send the request. So this API will take this request and it will give to the server, application server. It may be the other software application or any software application. Okay, this API will take the request from the user. It will give it to the server. So based on the request, the server will process this request
if it is requesting for some data, this will prepare the data and it will respond back to the API. So this API takes the output from the server and it gives back to the response to the user. Okay. సో ఇక్కడ యూజర్ ఏంటంటే వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాడు. ఆ రిక్వెస్ట్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని సర్వర్కి ఇస్తుంది. సర్వర్ ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది ఏపీఐకి. సో మళ్ళీ ఏపీఐ ఆ రెస్పాన్స్ తీసుకొచ్చి మనకి యూజర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏపీఐ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్. సో ఇది అందరికి అర్థమైందా ఇక్కడ? అర్థమైంది. సరే పైన చెప్పండి. ఓకే. సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ కమ్యూనికేట్ విత్ యూజర్. సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అన్నది కదా, ఇక్కడ కస్టమర్స్ చెఫ్ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది వెయిటర్ నుంచి. మన ఈ ఏపీఐలో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉన్న వెబ్ అప్లికేషన్ ఒక సాఫ్ట్వేరే కదా, ఇక్కడ యూజర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు. సో ఇక్కడ సర్వర్ అనేది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్, అప్లికేషన్ సర్వర్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది ఏపీఐ యూజ్ చేసి. సో అందుకు ఏపీఐ యూజ్ చేస్తాము. Okay, shall I move forward? URL based service that provides data. అది నెక్స్ట్ చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఒక యూఆర్ఎల్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలంటే ఆ యూఆర్ఎల్ తీసుకొని రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాము ఆ యూఆర్ఎల్ బేస్డ్ నుంచి. అది ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్లో చెప్తాను. సో అలా యూఆర్ఎల్ బేస్డ్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, దాన్ని వెబ్ ఏపీఐ అని అంటాం. నార్మల్గా ఏపీ అని అంటాం కదా, ఒకవేళ యూఆర్ఎల్ బేస్డ్ అయితే వెబ్ ఏపీఐ అని అంటాం మనం. ఓకే. So we have HTTP. So here HTTP method means like we have different types of requests. So HTTP request means, so we have application, right? So this application will need to communicate with API. So for that, here what we discussed, this software should send a request to the API, right? So how to send that request for the API? So for that we will use HTTP methods. So we have different type of methods: get, post, put, delete. So this is very important in interview. So they'll ask like, what are the different HTTP requests or methods we have? Get, post, put, delete. So what is the purpose of get? Suppose I have a software with me. So I want to get data retrieve data from the other software. Then we will be using get request. That is get method. Both are same request or method. Okay. So when we need some data from other software, we'll use get request. Suppose if I want to send some data to the other software, then we'll use post. So here you see, for retrieving data, we'll use get. For sending the data to the server, we'll use post method. For updating an existing resource, we'll use put method. Suppose there is already some existing data in the server. I want to update the details in that resource. So then we'll use put. Suppose if I want to delete some data in the server, then we'll use delete. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సపోజ్ మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న డేటా మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసే వెబ్సైట్లో కానీ సాఫ్ట్వేర్లో కానీ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు గెట్ రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేస్తాము. లేదు నాకు డేటా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి పంపాలి, సో అప్పుడు పోస్ట్. లేదంటే ఆల్రెడీ అక్కడ డేటా ఉంది, దాంట్లో ఉన్న డేటాను అప్డేట్ చేయాలనుకోండి పుట్. ఒకవేళ ఆ డేటాని డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్. ఓకే. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మనం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తాము. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు హోమ్ పేజ్లో అందరికీ కామన్గా డేటా రిట్రీవ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు గెట్ రిక్వెస్ట్ అవుతుంది. ఏంటంటే రిట్రీవ్ కంప్లీట్ ఆ హోమ్ పేజ్లో రావాల్సిన డేటా రిట్రీవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం పంపించాం దానికి, డైరెక్ట్ మనం యూఆర్ఎల్ హిట్ చేయగానే డేటా అంతా డిస్ప్లే అయిపోతుంది కదా, అక్కడ గెట్ రిక్వెస్ట్ అవుతుంది మనకి. వాడు యూట్యూబ్లో ఉన్న సర్వర్లో ఉన్న వీడియోస్ని తీసుకొచ్చి మనకి రిట్రీవ్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు గెట్ రిక్వెస్ట్ హిట్ చేసి. ఓకే. పోస్ట్. సపోజ్ నేను ఒక వెబ్సైట్ రిజిస్టర్ అవుతున్నాను, సమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఫేస్బుక్ తీసుకోండి. సో ఫేస్బుక్లో నేను నా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేస్తున్నాను. సో నేను డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా అనేది సర్వర్కి రీచ్ అవ్వాలి కదా. సో నాకు అకౌంట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే నా డేటా సర్వర్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకే. సర్వర్ కన్సిడర్ ఇట్ as some SQL database or MySQL, MongoDB, whatever it may be.
సో ఆ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వాలి మన డేటా, రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి అంటే. సో అప్పుడు పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. సో ఐ విల్ ఫిల్ ఎ ఫామ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్సైట్. దట్ data inside the form will be sent to the server using post request. Okay, so once I have registered my Facebook account, now I have logged in the front end, and I want to update my date of birth. So date of birth, where is the date of birth? It is in the server, right? So from front end I want to update my date of birth. So then we will be using put. So what it will do, it will update the existing resource. So I am an existing resource, I am an existing Facebook user. I have my data in this server. I need to update date of birth. So this put request will, so I will fill the front end form. Existing date of birth is so and so. I will fill the new date of birth. So that new date of birth will be sent to the server using put request, and server will update the new date of birth in existing server. And delete. Suppose if I want to delete my Facebook account in the example, so then we have to perform delete. It will delete the account from the database. So ఇది అందరికి అర్థమైందా? Any questions or doubts? This is very important. Get to retrieve data, post to send data to the server, put to update existing resource, delete for deleting a resource or data. What are all these called? HTTP methods. Okay. So if you take get, so get it is a request, HTTP request. Post is also a request. Together we will call HTTP methods. Both are same. So everyone understood, right? I'll move to the next step now. Yes, sir. Suppose, so here as we discussed, there are 4 types of HTTP requests, right? So get, I have sent a request, like we are trying to access some YouTube data. So when I hit the URL, the API call will be happened. If we get the response from the server, then 200 status code will be returned. Okay, so these are the status codes. We'll call them as status codes. Okay, so what are these called? Status codes. Or we'll say HTTP status codes also same. Both are same. HTTP status codes. These are also important for interview point. So for get request, if we are doing an API call, if the call is successful and we received the response, then the status code will be 200. Okay, I'll show you in the image. So here I have sent a request. So API took that request and give it to server. And if the API takes back the response and give it to the front end, in the response, a HTTP status code will be returned. Along with the response, we'll be having a status code. Okay. So this status code will be different for different HTTP methods. For get, if the API call is successful, we'll receive 200 OK. So if you are unable to get the data, it is a bad request, 400. Okay, if it is like based on the request type, we will get the HTTP status code. Okay, few status codes are similar. So for get 200 OK. If we send post request, 201 created. See, only these two are different. Like most of the status codes are similar. See here, for get request 404 not found. Suppose if I am trying to access a URL, that URL itself is not there in the live environment. So then we will get a 404 not found error. Means, so what it is saying that, so API will take the URL whatever I have entered in my browser, some so and so .com I have entered. So this will take the API will take this data and it will hit the, try to check whether that URL is there or not. If it is not there, like it will check and it based on that. So if I am unable to access, like suppose if that URL is only for admins, then it will return unauthorized 401. And if URL itself is not there, it will return 404. Okay, so different status codes for different HTTP methods. So generally basic interview questions will be like what is get, post, put, delete, and what is a status code, and what is a status code for success. Success means you have to say 200 OK.
Okay, for bad request 400. Like few codes we have to remember: 200, 403, 404, 500. These codes are important. Okay, 200 is for success, 403 is forbidden error, 404 is not found, 500 is internal server error. Like very frequently asked interview questions are 200 and 500, 404. These three are important: 200, 404, 500. Okay. సో వీటిని స్టేటస్ కోడ్స్ అని అంటాం మనం. ఒక ఏపీఐ కాల్ అయ్యాక మనకి వచ్చే రెస్పాన్స్లో స్టేటస్ కూడా వస్తుంది. ఎందుకు స్టేటస్ కోడ్ అంటే, సో ఒకవేళ ఏపీఐ అయింది, మనకి అక్కడ ఏదో ఇష్యూ జరిగింది, అక్కడ నేను అడిగిన డేటాకి నాకు యాక్సెస్ లేదనుకోండి. సపోజ్ నేను ఏదో కంపెనీ సీక్రెట్ డేటా కావాలి అని ఏపీఐ కాల్ చేశాను. సో సీక్రెట్ డేటా వాడు ఇవ్వడు కదా అప్పుడు. సో ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు మనకు తెలియాలి కదా, దానికోసం స్టేటస్ కోడ్ 401 unauthorized means it is saying that you are not authorized for this data. So user must know, right, what is happening, like after the API call, why he is not able to access the data, or what is whether the link is accessible or not. So he should know, he should be aware what is happening. సో అది తెలవడానికి మనకి ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ రిటర్న్ చేస్తాము. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్, రైట్? If you want to, can take a screenshot. Later I'll share the PDF also. So what is the actual meaning of bad request? I didn't get you. Hello? 400 bad request. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. So what is the meaning of 400 bad request in X2? What so, does it mean? Bad request means like either the server, like whatever the URL you have sent, whatever the data you are trying to request, if the server could not understand the request. Okay, so in this scenario, the server is unable to understand your request and it is unable to process the request what you have sent. Okay, this indicates that either whatever the request you sent is wrong, or there is some invalid way of sending that request. Okay. So I'll move to the next topic. So JSON. So we have discussed previously also. JSON means the full form is JavaScript Object Notation. So what is JSON? So JSON means like I want to represent a data in key value pairs. So in Python we have dictionary, right? Similar to that, like in a generalized way, we will be having JSON format. That is like data will be in flower braces with double quotes like keys and values. Okay, in Python we'll call as a dictionary, but in general this is a JSON format. So if you want to send an API request, the most preferable way is JSON. Okay, so here if you see, so it is a common data format used for APIs. Like it will be easy to use and lightweight, and it will be representing as key value pairs. ఓకే, జేసన్ అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి మనకి. జనరల్గా ఏపీఐ కాల్స్ చేయడానికి మనం ప్రిఫర్ చేసే ఫార్మాట్ జేసన్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, పోస్ట్ రిక్వెస్ట్లో మనం డేటా సర్వర్కి సెండ్ చేయాలని. సో వీ హ్యావ్ టు సెండ్ దిస్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ జేసన్, అండ్ విల్ రిట్రీవ్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ జేసన్ ఆల్సో. వాట్ ఎవర్ వి గెట్ ద డేటా ఇన్ విల్ బి జేసన్, వాట్ ఎవర్ వి సెండ్ ద డేటా ఇట్ విల్ బి ఇన్ జేసన్ ఫార్మాట్. ఓకే, this is the example JSON format. Next, so we have a request module here. So in Python we have a request module. This is a inbuilt library in Python. So what is the purpose of this request? Like if you want to work with APIs like get, post, whatever the request you want to, like API calls you want to work with, you have to import this request module. Inside this request module only
we'll be able to perform this API calls in Python. Okay, so Python is a Python library for working with HTTP requests. And also once we get the responses, I told you, right, we'll get response in the form of JSON. So but Python, if you want to access those response and if you want to format those responses, you have to use request module. Okay, so both are the same. So for sending HTTP requests, we'll use request module. So once I send a request, I'll get a response, right? So to access, to work with those response also, we'll use request module. So request module అనేది ఒక Python inbuilt library. ఇది యూస్ చేసి మనం API calls చేస్తాం Python లో. Okay, this is an example for API workflow in Python. So using request.get or request.post, we will make a request. Request means API call here itself. It is referring to API call. Okay, we will get the response along with status code, and we can use that response.json in our in our code. Whatever we want to use, we can use that response. Okay, so here parse refers to we'll get the response in the format of JSON. If you want to convert into other format, like if I want to convert into a dictionary or different any other format, so that is known as parsing. Parse, we change the format. So everyone understood right here till here? Just overview. So API request. If I want to send a request for the server, we'll use a request. What is a request? Request is a Python inbuilt library or module. So using request.get or post or put delete whatever request we want to make, we'll make a request for the API. So this API will take my request. It will get it will send the data or send the request to the application server. The application server will process my request and it will send the response along with the status code. So API will take that response and status code and give it to the front end. Like it will give the response to the user or front end web application. So if I want to directly handle with the response, I can directly handle, or else I can parse this response and I can handle them also. This complete process is known as API call. Okay, application program interface. So this is the interface in between the source and destination. Okay, so we'll I'll show you in Jupyter. I'll create one new folder, API request. So I'll create a Python file. First we'll work with the get request. So here what I told, first thing is, as we are working with a new library, we have to import that library. So for importing, what is the syntax? Import keyword and the library name. So library is request.
This is the library. So I executed. Now I want to send a request. So for sending a request, once I get the response, I have to store in a variable, right? So I'll create a response variable. And for sending a request, so here we are sending a get request. Get request. So what is the syntax? We have to request dot my inbuilt method get. So this is the syntax. So in between this parenthesis, we have to pass the URL. So the source is a different location, right? We have to pass that URL so that this get request will hit the URL and takes the data from there, and it will give back to the response object. So this URL may be in our local machine, or it may be a remote location. So from the browser, it may be a different location also, or else another project also. ఓకే, ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అనేది మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇన్ ప్రాజెక్ట్, ఐ వాంట్ టు గెట్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్ క్లయింట్ ఆర్ డిఫరెంట్ సర్వర్. సో దెన్ either the server team or the client team will give the URL for us, API URL. So we have to pass that URL here, and once we execute this, the response will be written from that URL. Okay, as we don't have any server now, by default, like in browser we have some URLs, from that we can take the data. So here I have a sample URL, anyone can access this. This is an open URL for working with APIs. So this here is a lot of data. This is the data in the server, okay, or else URL, web URL. So now I'll pass this URL here. This is the URL. Okay, so this is the API URL. I want to get the data from this URL and store it in a response object. Okay, now, so I told you, once we receive the response, we have to convert it into dictionary, because in Python we'll handle with dictionaries, right? So what I do, data, I'll give response dot JSON. So here, whenever I'll give the response dot JSON to this data, it will be converting into a dictionary. Okay, no need of any explicit conversion. So here what will happen? Converts the JSON data to dictionary, Python dictionary. Okay, so once I get the data from the server, I'll print the data. Okay, so it is executing. Okay, see, I got the output from that URL. So here what happened? So first we have imported request URL, like request library, and this request dot get method, this hit the URL. It means either it may be server or whatever it may be. So it got the response from that URL and it converted into a dictionary, and I have printed the dictionary. Okay, this is not my local URL, it is from browser. Anyone can access this URL. Save that URL. While practicing, you need that. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే, నేను గెట్ రిక్వెస్ట్ చేశాను. సో గెట్ రిక్వెస్ట్, వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ ది సోర్స్. హియర్ ఇఫ్ యూ సీ, వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీ డేటా ఇన్ దిస్ మెథడ్. జస్ట్ we hit the URL, that's all. We got the response. Okay, this is the get request. Next, suppose if I want to get only specific data of some user. So here if you see in this URL, we have okay, ID1, ID2, okay, post/user ID. Okay, we'll see the post request. I'll help you like
how to access a specific user data instead of all the data. So this is a get request. We'll go with the post request now. So already we have imported request. Now directly create. So as I told you, for post request, we have to send the data from the source to the server along with the API call. How to send? First I'll create an object. So this data is also known as payload. Okay, it is a term used for post request data. Okay, suppose I'm filling a form in the front end. So if we are sending that form data to the server, that form data is also known as payload. Remember this keyword. So it is a variable only. This is the term used for sending the data for post request. So I'll create a payload. So title, for, comma, body. User ID. So here I have sending payload. So title FO, body BAR, user ID 1. So I have this payload. Now I'll hit the post URL. I'll give response to request.post. Okay, so here along with this URL, we'll pass the JSON, that is payload. So here my JSON is like a payload. I'll pass this payload as the object for JSON. So post request will send the data, right? That is this data. So same again, I'll create data is equals to response to dot JSON. This will convert into dictionary. Print data. So here again user ID 1, title FO, body BR. So I am able to fetch the data from that URL for this particular title, body, user ID. Wherever this is matched, so this URL hit, like this request hit the URL, and I have passed the payload. It sent the response. Okay. So we have displayed the data, only data, not the response completely. I have converted the response into JSON and displayed the response. So I told you, so this is a post API. So ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నేను ఫస్ట్ ఒక పేలోడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. పేలోడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఏదర్ ఇట్ మేబీ ఫామ్ డేటా, అది ఏదైనా ఉండొచ్చు. నేను ఇక్కడ నుంచి సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి ఒక డేటా పంపించి బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేటాని నాకు సర్వర్ నుంచి డేటా కావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పేలోడ్ని మనము పోస్ట్ రిక్వెస్ట్కి పాస్ చేస్తాము యూఆర్ఎల్తో పాటు. అప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, యూఆర్ఎల్ హిట్ అయ్యాక ఈ పేలోడ్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ సోర్స్ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్ సమ్ డేటా విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పేలోడ్. So it will process the data and it will give the response. So I told you one more thing. So I told you that we'll get a status code. So but inside the data we do not have any status code. So that status code will be present inside the response too. Here inside the response it will be present. So if I want to see the response like a status code, instead of printing this, I'll print response.status code. Status score code. See here 200. So it is a get request. I got the 200. So in this response object, we will be having the response data along with the status code. Okay, we got the 200. Here we'll check response to dot
status underscore code. So here if you see the status code is 201. So based on the status codes only, we can confirm whether the request is successful or not. సో అందరికి అర్థమైంది కదా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి మళ్ళీ. సార్ ఇక్కడ మనకి టైటిల్ FOO అండ్ బాడీ బార్ అని తీసుకున్నాం సార్. సో ఇది ఈ డేటా అనేది సార్ లైక్ FOO ఈ డేటా అనేది ఇప్పుడు ఈ URL ఉంది కదా, సో ఈ URL లో మనకి చాలా డేటా ఉంది. సో ఇందులో చాలా డేటా ఉంది. సో ఇందులో మనకి ఇప్పుడు సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ డేటా అలా ఉంది కదా, నాకేంటంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక పర్టికులర్ డేటానే కావాలి. ఓకే, అర్థమైందా? నాకు స్పెసిఫిక్ గా ఈ యూజర్ డేటానే కావాలి, లేకపోతే ఈ యూజర్ డేటానే కావాలి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, అలాంటప్పుడు మనకి ఏ డేటా అయితే కావాలో ఆ యూజర్ డేటా మనం పాస్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది. సపోజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే, మనకి యాక్సెస్ చేయదు కాబట్టి జస్ట్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను ఒక వెబ్సైట్ లాగిన్ అయ్యాను. లాగిన్ అయ్యాక నేను నా ప్రొఫైల్ నా ప్రొఫైల్ లైక్ నా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ చూడాలనుకుంటున్నాను ఆ వెబ్సైట్లో. ఓకే, సో అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉండవు, సర్వర్లో ఉంటాయి కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము సర్వర్లో ఓన్లీ నా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉండవు, లాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది, ICICI బ్యాంక్ ఉంది. నేను నా ICICI వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యాను, నా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ నేను ఫెచ్ చేయాలి సర్వర్ నుంచి. కానీ సర్వర్లో నా డీటెయిల్స్ కాకుండా సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా, కానీ నా డీటెయిల్స్ మాత్రమే నాకు ఫెచ్ చేసి చూపించాలి కదా వాళ్ళు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ పేలోడ్లో నా అకౌంట్ నంబరు, నా యూజర్ నేమ్, ఏవైతే నా IFSC కోడ్, ఏదైతే స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళకి కావాలో, మనకి మన అకౌంట్ డీటెయిల్స్ రిటర్న్ చేయడానికి ఏ పారామీటర్స్ అయితే కావాలో ఆ పారామీటర్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది, పోస్ట్ URL తోని అకౌంట్ నెంబర్ వెళ్తుంది పేలోడ్లో. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ ది అకౌంట్ నెంబర్ ఇట్ విల్ సర్చ్ వేర్ ఇస్ దిస్ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది సమ్ లైక్ ఆ అకౌంట్ నెంబర్కి ఉన్న లైక్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి, అకౌంట్ హోమ్ బ్రాంచ్ ఏంది, IFSC కోడ్ ఏంది, ఆ డీటెయిల్స్ ఫెచ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద డేటా అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ అకౌంట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ దిస్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ది సర్వర్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా ఇట్ విల్ గివ్. సో ఇది ఒక సినారియో. ఇంకో సినారియో ఏంటి, నువ్వు ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అవుతున్నావు, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ రిజిస్టరింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ సమ్ బ్యాంక్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు కంప్లీట్ నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది పేలోడ్లో. నీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వాట్ ఎవర్, లైక్ ఆ రిజిస్ట్రేషన్కి కావాల్సిన డేటా నువ్వు ఫిల్ చేస్తావు కదా ఫ్రంట్ ఎండ్లో. నువ్వు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తావు కదా జనరల్గా ఏదైనా వెబ్సైట్ రిజిస్ట్రేషన్లో. సో ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఫిల్ చేసిన కంప్లీట్ డేటా ఈ పేలోడ్లో పాస్ అవుతుంది. పోస్ట్ రిక్వెస్ట్లో పాస్ అయ్యాక అప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే ఈ డేటాతో నేను ఒక అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అని ఈ డేటాతో అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది. చేసి రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిందని మీకు తెలియాలి కదా ఫ్రంట్ ఎండ్లో మళ్ళీ. సో తెలవడం కోసం అది ఏదో ఒక మెసేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఒక మెసేజ్ పంపించి అలానే 201 అని స్టేటస్ కోడ్ పంపిస్తుంది. సో అప్పుడు నీకు ఏమర్థమవుతుంది, ఓకే నా అకౌంట్ క్రియేట్ అయిందని అర్థమవుతుంది ఈ స్టేటస్ కోడ్ చూసి. అలాంటి లేకపోతే సమ్ లైక్ స్పెసిఫిక్ డేటా కోసం, డేటా యాక్సెస్ చేయడానికి కోసం. ఓకే, జనరల్లీ లైక్ గెట్ టు పోస్ట్ యూజ్ చేస్తాం మనము. యూ కెన్ ఫర్ నో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ పుట్ అండ్ డిలీట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ. ఓకే, get and post are very important, but remember this theory part. Put is for updating existing resource, delete for deleting a resource. So most of them we'll handle with get and post. yes sir మళ్ళీ చెప్పండి. ఇది చెప్పమంటారా ప్రోగ్రామ్స్ అంటే? ప్రోగ్రామ్ ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ఒక API రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దానికి నాకు
రిక్వెస్ట్ అనేది మాడ్యూల్ కావాలి కాబట్టి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇట్లా అలియాస్ ఎట్లా ఏముండదు సార్, యాస్ అట్లా అవసరం లేదు. ఇది అంటే అవసరం లేదు, రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు. అలియాస్ మన ఆప్షనల్ అలియాస్ అనేది. ఓకే. సో నేను డైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను అలియాస్ పెట్టుకోలేదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను గెట్ రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నా దగ్గర యూఆర్ఎల్ ఉంది, నాకు సర్వర్ టీమ్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చింది, నేను ఏపీఐ కాల్ ఏ యూఆర్ఎల్కి చేయాలో వాళ్ళు నాకు యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారు. సో అప్పుడు నేను జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆ యూఆర్ఎల్ పాస్. యూఆర్ఎల్ మేము తీసుకోవాలంటే ఎట్లా సార్? ఈ యూఆర్ఎల్ నేను చాట్లో పేస్ట్ చేశాను. ప్రాక్టీస్ కోసం యూఆర్ఎల్ యూజ్ చేయండి. నార్మల్గా మనం ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు సపరేట్ సర్వర్ టీమ్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు ఇస్తారు యూఆర్ఎల్ మనకి. ఆ యూఆర్ఎల్ వాళ్ళు ఇస్తే మనం ఆ యూఆర్ఎల్కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాము. సో యూఆర్ఎల్ హిట్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది యూఆర్ఎల్కి. అప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, యూఆర్ఎల్ ప్రాసెస్ చేసి మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్లో ఏమి ఇస్తుంది, ఆ కంప్లీట్ డేటా ఇస్తుంది, అలాంగ్ విత్ దట్ స్టేటస్ కోడ్ కూడా ఇస్తుంది రెస్పాన్స్లో. సార్ ఇక్కడ మనం ఏమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్? రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ అని అంటున్నాను. రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ అంటేనే నువ్వు డేటా అడుగుతున్నావు, ఈ యూఆర్ఎల్లో ఉన్న డేటా నాకు కావాలి అని అడుగుతున్నావు. ఓకే 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 అంతే, ఈ యూఆర్ఎల్లో ఉన్న డేటా నాకు కావాలన్నప్పుడు ఇది రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇట్లా గెట్ అన్నప్పుడు కంప్లీట్ డేటా వస్తుంది. నాకు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఈ ఏదన్నా ఒక యూజర్ డేటానే కావాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు పేలోడ్ క్రియేట్ చేస్తావు. ఏ యూజర్కి నీకు డేటా కావాలో ఆ యూనిక్ ఈ పారామీటర్స్ కూడా నువ్వు ఏం పంపాలనేది ఆ టీమే నీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో సర్వర్ లైక్ ద బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ ఆర్ సర్వర్ టీమ్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ వాట్ ఆర్ ది పారామీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్. సో వాళ్ళు ఏ పారామీటర్స్ అయితే మెన్షన్ చేస్తారో అవి మాత్రమే మనం పంపాలి. అది కాకుండా ఏం ఎక్స్ట్రా పంపొద్దు, తక్కువ పంపొద్దు. డేటా ఈక్వల్ టు రెస్పాన్స్ డాట్ జేసన్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే రెస్పాన్స్లో మనకు కంప్లీట్ డేటా వస్తుంది. రెస్పాన్స్లో మనకి ఈ యూఆర్ఎల్ ఉన్న డేటా వస్తుంది, స్టేటస్ కోడ్ కూడా వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మనము పైథాన్లో డిక్షనరీ లాగా ఒక వేరియబుల్కి అసలు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డేటాను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ రెస్పాన్స్లో మన డేటా ఉంది కదా, సో అది జేసన్ ఫార్మాట్లో ఉంది. సో దాన్ని ఇట్లా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను రెస్పాన్స్ డాట్ జేసన్. ఎప్పుడైతే నేను ఇలా యాక్సెస్ చేశానో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ జేసన్ డేటా అనేది డిక్షనరీ కన్వర్ట్ అయిపోయి డేటాలో స్టోర్ అవుతుంది వేరియబుల్లో. స్టేటస్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ చేసినాను, అసలు ఆ రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ అయిందా లేకపోతే ఏమైందా అనేది నాకు తెలియాలి కదా ఫ్రంట్ ఎండ్లో. సో తెలవడం కోసము ఆ సర్వర్ వాళ్ళు స్టేటస్ కోడ్ అనేది ఒకటి సెండ్ చేస్తారు మనకి రెస్పాన్స్లో. ఇప్పుడు సక్సెస్ అయ్యి డేటా వచ్చింది కాబట్టి 200 అర్థం కాదు. 200 కోడ్ సర్వర్ నుంచి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ లో 200 వచ్చింది స్టేటస్ కోడ్. 200 అని వస్తే అర్థం ఏంటి అంటే ఓకే మేము మీరు రిక్వెస్ట్ చేసిన డేటా సెండ్ చేసామని ఇంతకుముందు చెప్పిండ్రు సార్. అదే స్టేటస్ కోడ్. ఇది గెట్ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి 200 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ లో మనకు 201 వస్తుందని డిస్కస్ చేసాం కదా సక్సెస్ అయితే. అవును సార్. 201 ఇక్కడ 201 అంటే క్రియేటెడ్ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ 201 వస్తుంది సక్సెస్ అయితే. ఓకే సార్ మనకి వాళ్ళ సర్వర్ వాళ్ళు ఈ పేలోడ్ టైటిల్ అనేది వాళ్ళే ఇస్తారు సార్ మనకి. మనం ఏం ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, టైటిల్, బాడీ, యూజర్ ఐడి, ఈ పారామీటర్స్ వాళ్ళే ఇస్తారు. రైట్ సైడ్ నీకు ఏ యూజర్ కి కావాలో ఆ యూజర్ వాల్యూస్ ఇస్తావు నువ్వు. ఓకే, can you print the data, second data? yes. Okay. There is one extra key value ID 101. That's what, like here this request is so what is doing, so we are sending these parameters to fetch the ID. Why we are sending this payload? To fetch the ID here. In this context we are passing this title, body, user ID to fetch the ID only. That's why
it sends that ID. In our example just now we discussed, right, in the bank account details for fetching those details. So here in this place I will send my account number. So server will process the data, and in the response along with account number, consider this as account number. It will, along with this account number, it will send my IFSC code, home branch, whatever the details we need, it will send that data. Understood? The payload part? Yes. So this is already filled in the website, no? Title, body, user ID. It is already filled. It is already there here. So this particular server, they are sending again this data also. So here the server, they are sending this data along with the ID also. But generally, they will not send in some servers, they won't send all this data. They will send only the required data only. So this response will be based on our server team. Whatever the response they are trying to send, it will be written for us. So here they planned to send, including the payload also here. Whatever we send in payload, they are again sending the same data. Okay. This we cannot change these parameters because this is from the server, server side. We can only change the payload. It is like we are fetching data. Here we are fetching the data. We are fetching the ID. We are fetching the ID. So what if we load data in the server? Your voice is breaking. What you are saying? I am saying in the same method we can upload any data. In this URL? Dheeraj, what you are saying, I didn't get you. We are where you are saying? I am saying in the same method can we upload the data? Like we can write into the server in the same method. In this server, in this link you are saying? Dheeraj, can you unmute and say again? Any other link? Not particular in this thing, but in some other link. If we want to post anything or we want to enter any data in the server, so we have to use this post method. We have to use post method just to access the data from the server. We cannot change anything inside this URL. We don't have access to the we don't have access for changing the data inside this URL. We only have the read access, that's all. Using post. Okay, that's what I was asking. So here, this URL means. And if you want to make any changes, then how to? See here, this URL means it is some other website, that's all. Other website means there also we have some code, right? So whatever you are seeing here, so it is a website. So website means behind this there is some programs. So what that programs will do, that programs will connect to the database. So here JSONPlaceholder dot type icode, like typ icode, right? So what this website they will do, they'll write their program in the way that that program will read the data from their database and it will display here. It will return the data here. So anyhow, this is a public API. So we are using this API in our program for the practice purpose. That's all. We cannot change the data inside that URL.